Okay. First of all, welcome you all, like the founders and actually like the entrepreneurs who are there, like wanted to know about more about Tanseed and Tanseed. I thank you all for joining us in this time and allowing the chance to sharing with you what are things we are doing up at the Startup TN and as well as the Tanseed scheme, how it can help you out. So before that, I'm Nikunj Panchal. I'm associate here at Startup TN. Before joining at Startup TN, I was serving at an incubation center manager at one of the incubator. And then last year I have joined here. So like there are two things I'll share you quickly about first why Startup TN, what we are doing it, and what are the programs we are planning up, and about Tanseed as well, and what are the things we have done. So I'm sure most of you will be aware of it that from past 1 year we are in existence and Startup TN. Startup TN is registered as a section at company, like aiming to create a vibrant ecosystem of in Tamil Nadu so that everybody like think about every problem as an opportunity and jump into to solve it up. That's the objective what we have thought, and to pursue that journey, the goals are kept like to reach up to 5,000 startups by 2023, and all this is based on the policies, and also to create more and more capacity building programs and empower our all the enablers around the state who are already serving, like how Native is doing, and same way any organization what they're doing, you know. So that's the objective of Startup TN. And while working out on it, and after interviewing many startups, we found that there's a gap of funding at early stage startups. So when they started out, they need a good amount of fund to make a prototype, or if they have prototype to run a pilot round, they need some amount of money and all. So that's when the government has conceptualized the grant, Tamil Nadu Startup Seed Grant Fund, which has 2-3 other components as well. But the main, which is very known in the ecosystem, is Tanseed grant up to 10 lakhs. The objective of this grant is to give it to the people who are in early stage. They need a fund to make the prototype, or if they have the prototype, they can go and run the pilot round. To execute this time, every time we have done with the partnership of one organization, Head Start. That's a volunteer-driven organization, and we have done 2 editions with their help. The first edition we did in Tanseed, first edition in January, February of 2021. We got good response, and we have found best suitable at the time around 10 startups in the first edition. And then subsequently next year we have done next edition we have done in month of July and October. At the time we have found 19 good startups, and they have been supported. Now we are in the third stage, Tanseed 3.0, trying to support at least like more than this and good startup in maximum level, and we want to reach also to tier 2 tier 3 cities mainly, and want to support it every geographically equally to the Tamil Nadu. That's the objective we have kept this year, this edition. This is the first edition cohort. I'm sure many Prasanna and Venki, yeah, it's here. I mean, audible. Nikunj, some people are asking Tamil, so you can. I mean, afterwards, after your completion, I'll take over. Okay. Acha. Okay. Dear yes, audience, actually, இப்போ அவருக்கு வந்து தமிழ் பேசுறதுக்கு நம்ம பேசினா புரியும் அவங்களுக்கு, பட் பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அவர் ஃபினிஷ் பண்ணட்டும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு திரும்பியும் ஃபுல்லா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அது இது இவங்க இப்ப சொல்றது எல்லாமே வந்து நம்ம இப்ப பார்க்க போது Tanseed வந்து 3.0. ஸோ அதுதான் நமக்கு இப்போ அப்ளை பண்ண வேண்டியது. ஸோ அவங்க இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, யார் யாருக்கு என்ன மாதிரி ஃபண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நான் அவருக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு அந்த பிரசன்டேஷன் இன்னொரு டைம் ஒரு கிளான்ஸ் மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம தமிழ்ல கேட்கலாம், அவருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க இங்கிலீஷ்ல சொன்னாங்கன்னா நான் வேணா உங்களுக்கு தமிழ்ல அது என்னன்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். பிரசன்னா சார் உங்களுக்கு நீங்க கேட்டீங்க. Yes, yeah, I think he acknowledged in the group, mentioning like can set thumbs up to go ahead. Okay, you go ahead. Thank you so much, ma'am. Actually, I could speak a little bit Tamil, but I don't want to mess up with using wrong words and wrong pronunciation. I'm not that well versed, but thank you so much, ma'am, for understanding and helping me out after this. I'll just walk through with the main things so that you will get better idea, and I'll try to keep up many of the stuff which were not relevant to you. So I was mentioning that the first edition we have done with the 10 startups identified, and these are the 10 startups, and I'm sure you would have heard about many of them. Ipope, Kaigal, Octobus,
and Neo Motion and all. These are the TANSEED first edition cohort. And in the successes, what we found that first edition, especially, many of them have raised a follow-on fund. They have raised fund of up to 30 crore rupees total altogether. They have created employment of 165 full-time and 26 part-time, and they are making revenue up to 3.43 crore per month. That's a TANSEED previous cohorts. Just a summary number I wanted to put you up, so that just to give you a glance of what kind of impact the startups are creating. TANSEED 2.0, our Honorable Chief Minister sir have awarded every one of them 19 startups. This is a group photo what we've taken, but before that he has individually handed over to everyone one of the check and had a nice interaction with the startups, and like he's promoting the startups, encouraging them, and that's what like message has been given. And he's very much interested to support early stage startups. So that was the one when we had it. Just lucky enough to have him and shared those plans with all 19 startups. The 19 startups cohort is like this, like Rizal, CoastGrid, GoFloaters, Calabox. I'm sure many of you heard of this name, Mind and Mom, Data Lumen, and Chem Bioscience, Gambronic Life Science, Polka Pop. Like it's all a sector agnostic. Like I'm not specially mentioning of any sectors, but like it's like diverse, and almost all the sectors were covered up. This edition around we are doing TANSEED 3.0. We have partnered with Willgrow and Head Start to do this edition, and we kept it our own. Also, one of the in-house TANSEED edition in that this is only for sector social impact sector and exclusively for tier 2 tier 3 cities, and this is in-house by TANSEED. Another two by Willgrow and Head Start. Head Start is sector agnostic, but they accept the sector's social impact, agriculture, climate action, and livelihood. So this accept these sectors sets all the application related to Head Start. So the moment you land on the website, you will get the options of which sector you belongs to. The moment you click the sector, respective microsites and the Google form, you'll be directed to. This is what happens. I'll after this, I'll take you to the individual website thing, like how it happens and application process as well. So Willgrow is more on agriculture, climate action, livelihood. This is the key criteria of to participate in TANSEED, that must be Tamil Nadu registered entity or willing to relocate. If you are located outside Tamil Nadu state, but you are willing to move inside Tamil Nadu, then also you can participate, or you are already registered here, well and good, you are qualified to get it. Must be registered as a private limited, LLP, or registered partnership. This is also another one of the norms, that you must be either of these three. The proprietorship or other kinds of registration will not be acceptable. Only these three types of registrations only allowed. And must have profit less than 5 lakhs for last 3 financial year or since commencement of the entity. Means like you should have not made the profit in previous year more than 5 lakhs. It's a profit means average profit, net profit I'm saying, like whatever your operation cost and minus your all revenue, what you're making up and all, should not exceed more than 5 lakhs rupees as per the financial year, like IT form 40 file it up based on that. And right now in the field, we are asking for DPIT number and TANSEED registration number. But in case if you don't have right now, no issues, you can meanwhile apply for it. But this option we kept is not compulsory, but you can apply for it. But later you have to produce this. Once you get shortlisted, you have to produce. So what we are encouraging our participant, you for now, if you don't have, mention the applied, and side by side you apply to your DPIT Startup India as well as TANSEED registration. This is the 4, which is the very key things which define, which segregated other than this. Rest all things are like, you must be innovative model you're working on, scalable model, or like process efficient model, something which is more towards innovation side. Regular businesses might not be appreciated, might not get through, also shortlisted further, but some innovative model we have adopted definitely will make through. Let me just take you through quickly through the links what we have that. So I'm sure many of you landed to this page. Here we have eligible criteria, we have mentioned the top itself. Here we are trying to explain the basic things, how things are happening over there, and how we have done previous editions and all. And this time the partners are these two, and you can roll on to them based on the sector what you have chosen. The moment you go and click apply here, you will get three options, which based on your sector, which sector you belongs to. Social impact, and this is only for tier 2 tier 3 cities. You will be asked question from where you belong to, and based on that it will be
cross check. If I would recommend, like, apply to electricity, please do apply to this sector. And agriculture, climate action, or livelihood may apply over here. Or you are not in this 4 category, you may go to any other sector. So this all goes to respective people. Like, this thing goes to Will Grow, this goes to us, this comes to us, and this goes to Head Start for them. So let's go to first to Will Grow. So this is the way their landing pages. There they can explain you, they will be explaining further, like what they do and what are the things they focus on, what kind of rewards, incentives, what kind of capacity building programs they will be doing for you, and how the timeline will be from when the application will be collected, when the result will be announced, when the bootcamp will be happening. All details we explained over here. They again mention about what is the criteria for applying. Like, they also mentioned like how you'll be evaluated, so that you can initial itself we can involve these all points as a key differentiator. Here we have given the quick glimpse of previous cohort interviews of the founders. They have shared that how TANSEED money had helped them out, and also how the journey went after that. And this is the one, whenever you get chance, you can look at that. Startup TN had made a video for CMC's video presentation time. And here quickly we explain what we do and what are things we have done. This all about here. The moment you land it here, you are okay with all the information, you may go down, you may go up here to apply. The moment you click apply, they will ask you first to register, because as I have registered, I have the credential. They will ask you basic details. What is the name, who is applying, what is your gender, what date of birth, and you have to create your password, because you can save the form while creating. So the moment I have login, I have the credential ready here. I'll just get a chance to log in here. The moment I log in, my form appears, which I have kept in draft. The draft not yet submitted still. I can pick up that, I can look at that, I can edit it. But once I submit it, I don't get a chance to look at anything of this. Here, this is the main thing where your chances of getting shortlisting and also chances to explain you what you are doing it to us, it comes to here. So we have our transparent committee who look into all the applications and shortlist them based on the status, what they are, what they have shown, whatever the data they have produced in the form. So the starting with the name of the organization, you have to give the name of the entity, legal entity name, private limited, LLP, whatever the legal name is there, you just get that. Sometimes what happens, like company has their own product name is different and what the registered name is different, but we would encourage you to write the legal name here. The product name and all you can put in your pitch deck or anywhere else in the explanation. DPIT number, in case you don't have, you may go and apply there right away. If you have DPIT number, you can again apply to TANSEED. So here also people are also getting confused. What are these two things? So there's a legal definition of a startup. What Startup India is encouraging us to adopt it. They say that this is the startups, like what already all of you know, knowing that like it must be private limited, LLP, and registered partnership firm, must have less than 100 crore of turnover, must be working on innovative or scalable model, and like this kind of four or five categories, must be not older than 10 years. These are the criteria, and other than that, they check the activity what you're performing in the company, is it aligned to that direction. So the moment you submit the details to them, they generate the startup recognition certificate for you. They recognize you, saying that you are a startup entity and you may avail the benefits given by central government. They have many benefits listed by them, and as well as state organization has many other benefits that can be also availed. So that all things they have mentioned. So if you don't have it, we would recommend you to apply for it, because this is one of the mandate for us as well. So we initially we are not asking it. The moment you get shortlisted, the first question will be kindly produce these all documents. So better if you apply now, so within 72 hours they are issuing the certificate. So you can do that. So the moment you get DPIT recognized, the same credential what we used to sign up over there, you can log in at TANSEED via the same credential. Like it will ask you login via Startup India credential. You can do that, and you will have TANSEED registration number as well. This is about the that to registration. Then date of when you have registered your entity, what sector you belongs to. You can pick up the sector, the subsector, whatever. Where is your company based out of, city, town, details you can mention here. Some basic details of your company. If your startup is incubated somewhere or somebody is assisting you, you can write the name. If not, fine, no. If yes, you can mention yes.
If you're like, for example, native lead is helping in some other form, or some kind of program is helping through native lead or something, you can mention that name, like under native lead, some programs you are part of that. And if you're formally incubated in very good organization or very good incubator or whatever you feel, you may add the name as well. If you're earlier also incubated also, you can mention that as well. And when you are incubated, here you can, if you don't have website, fine. If you have it, just put the URL or social media handles, because many of the startups we have observed that they have good reach on their social media handles, and you can mention that. So while reviewing the application, we can look at that, how your presence on that platform as well. Here the founder details, like what you do, and because we're asking the designation, what is your primary role, and your LinkedIn profile. If you would like to look at that, who is leading the team and who's the founder, then the applicant, the person who's reviewing application, he can immediately look at that in detail. After this, like we want to hear from you, like from when you are in existence in the ecosystem, like from when you started, and if you have the women co-founder. So I want to know that right now there is no such scheme for the women co-founder or not, but in future we might come up if we have more number of this. So just to get the survey like data from you, so that we get to know how many women co-founders are there, and what is the current team size, how many members are part of your team, you can know that. So here comes the startup details. Here you can explain what you actually do. Here only actually game starts, like what are the things you can quickly explain, and these are the details only gonna read by them. So say elevator pitch of your startup, like we want to like short description. So what do you mean, like within a 1 or 2 lines, you just explain your startups or what service you're offering or what problem you're trying to solve within a 1 line or 2 lines. So quickly we can they can have glance over here. Then you can use you can share more on the technology, what you have used on, what technology you are working on, that you can explain detail, what problem you're trying to solve and why you are focusing on this, what made you to think of that problem as a problem and you wanted to jump in, what is your value proposition for this problem, like the problem what you have identified, and with the solution what you're offering and how it's getting connected, like it's like how your solution is pen relevant for your customer base. That value proposition you can explain over here. If you have any IPs, that also you can mention, if like find with the status, like which state it is now, if it says it's granted, drafted or published, whatever you feel, you can write that status and name. And if not there, no problem, you can write there is no IP you hold. If you have some USPs, you can mention it here. What is your target customer segment, you can mention here. What's the market size of the opportunity, you can mention. What are the key competitors, who are the key competitors for you, and what is your advantages, you can mention that. Who are you feel direct competitors, you can mention their name, and what is you have the edge above them, that all you can mention. How you going to scale up, if you have some thought you have planned, you can mention over here your perspective. How you are currently making the revenue, how your cash in comes out, what's if you don't have right now pre-revenue stage, you can say that how you going to make it up, how your client base will be in future and how it's going to go. Here wanted to know if you're already in existence, what is your monthly burn rate. If you don't have, no problem, you can mention 0, or if you have it, you mention the number. And currently what stage you are in, you can select on that. This is just forward that. Briefly describe the key milestone achieved so far. Whatever the milestone you have achieved, here briefly you can explain like what are the milestone you have already achieved. For example, you have the pilot round ready, you have done some rounds, or you have brought some good partners onboarded with you, or any kind of milestone you feel which we should know, that all you should mention that there. If you have taken up part on previous kind of so many pitch deck competition happens on anywhere, you can mention that wherever you have taken part and participate. Future goals of 5 years, how you're going to do it, and what are the impact you will be creating, that all if you can explain on this slide. We gave here one option for people to give the video explanation of the product or business model, because many of them have said that they are not able to say complete things in the presentation format, so they wanted to have an option from based on previous year's edition suggestions. So we added one column for, if you have something, you can create a video of it, click video, and you can paste it over here so we can have a look into it afterwards. Here funding details, if you have received previous state or central government grants, please mention that. So that will be also helpful for us, like who all have validated you. And also we will be also checking our norms, which all things are not allowed, which are allowed and all. So early to disclose will be much helpful for us. What was the initial investment you have put in, like what are the investment already you have put into start your business or startup, you can mention that here. How much you're looking for, like for example, right now 10 lakhs we are serving, helping you out.
but you might need for 1 CR for coming 12 months. So you can mention that how, what's your plan, how the fund will be utilized for. So in the time of follow-on fund, because will grow, it's gonna help, will grow and start gonna help you to do follow-on fund as well. The moment you get shortlisted, they'll be with you for 6 months and they will help you to get align your all business things and all, and also to help you to raise another round of fund as well. So that also comes over there. Here you can select the sectors and on. At last, we ask you to submit the pitch deck, whatever the template, like template you can choose it up, but we have suggestive template we have put up for you just for reference. What are details you should provide? You can choose the template and you may use the same, or you may create in your creative way and upload that there. And DIP certificate, if you don't have it, no problem, leave it the blank. It's not mandatory field. If you have it, better and good, you apply, submit that. Incorporation certificate does not mandate that CIN, like the private limited related only. You can registered partnership or LLP one also, you can do that. These are the normal just self declaration from your side. The moment you do it, good to go. You can review the application 1 second last, and then if all things you're satisfied, go and submit it. And that's it. Like application goes to the funnel of Pilgrow, and because this is Pilgrow form, and they will take it up and they will start shortlisting. Right now, shortlisting happening parallelly as in the interest of time, but whenever you feel, whenever you're done, you can submit it up earliest possible. That is for will grow. There's agriculture, climate action, or livelihood. If you choose up any other sector like rest all sectors, that goes to Head Start. Head Start has again, they have briefly displayed like what are things they have done, because previous edition they have done it. So they have also explained like how previous how many applications they have received, what are things they have done, what are the seed fund they have dispersed through us, and everything they mentioned. This is the previous cohorts details they have mentioned, who all came for sessions for previous edition startups when they came to capacity building programs, tentative timelines, the ecosystem partners, and rest of people I mentioned. Here again, to apply, you have to give basic details over here, say my name, my contact number. So form will redirect to the respective Google form. Okay, there's some issues coming on that. So for me also the issue is coming, and it is going like this for a very long time. Oh, is it so? Okay, okay. Because okay, we already I also received one application like this with query. Okay, I will update that immediately, because since morning there was heavy traffic on this, especially on this level. We'll check it up and we'll update you, ma'am. I think it should be done soon. I think that's some issue in this thing. We'll fix it up and we'll get back to you on that. So again, the moment they sign up here, the Google form appears, which is the same like application what we've seen in Will Grow. It's almost same. Everything is same on that. We'll get back on this form again. Just there's social impact, which we said in-house dancing. Yeah, please. Social impact நான் explain பண்ணிடுறேன். சரி, நான் click பண்றேன். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 இது இருக்கும் இல்லையா, நேட்டிவ் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் எல்லாருமே சோஷியல் இம்பாக்ட்ல நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் எந்த என்டிட்டி நீங்க பிரைவேட் லிமிட்டடா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா, இல்ல பார்ட்னர்ஷிப்பா, எல்எல்பியா, இல்ல நீங்க வேற ஏதாவது சோல் ப்ரொப்ரைட்டரி, இல்ல இனிமே தான் இது ஏதாவது கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதர்ஸ் கூட கொடுத்துக்கோங்க. அதர்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன இது என்டிட்டியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல பண்ணல அப்படிங்கறத நீங்க நோட் பண்ணிருங்க அந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன். ஸோ நீங்க என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டை மென்ஷன் பண்ணுங்க. அப்படி ரெஜிஸ்டர் இன்னும் பண்ணல ஆனா நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எந்த டேட்ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற டேட்டை நீங்க வந்து அங்க கொடுக்கணும். இன்கார்பரேஷன் நம்பர்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்க பிரைவேட் லிமிடெட் அல்லது ஓகே, சோஷியல் இம்பாக்ட் தான் என்னன்னு சொல்றேன் நான். ஸோ பிரைவேட் லிமிடெட் அல்லது எந்த இது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அங்க மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. சோஷியல் இம்பாக்ட் செக்டர் அப்படிங்கறத நீங்க அப்ளை பண்றது. ஸோ அதுல நீங்க அந்த பாயிண்ட் வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க.
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வெப்சைட். ஸோ வெப்சைட் இருந்துச்சுன்னா கொடுங்க, அது மேண்டேட்டரி இல்லை. அண்ட் அட்ரஸ் மெயின் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ உங்களோட அட்ரஸ் எந்த சிட்டி, அதோட பின்கோட் நம்பர் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம், அதெல்லாமே கொடுத்துருங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர்ல நீங்க இன்குபேட் ஆகிருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சில ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து சிஐஐசி கிரசன்டோட இன்குபேட் ஆயிருப்பாங்க. ஸோ சில பேர் வந்து பிஎஸ்டி விஐடி அந்த மாதிரி வேற வேற சென்டர்ல, இல்ல சில பேர் மதுரை பிஎஸ்ஒய் காலேஜ்ல கூட இன்குபேட் ஆயிருப்பாங்க. ஸோ இன்குபேட் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னா எஸ் கொடுத்துருங்க, ஆகல அப்படின்னா நோ கொடுங்க. இல்ல நீங்க நேட்டிவ் லீட்ல மெம்பரா இருக்கீங்க அப்படின்னா கூட எஸ் கொடுத்துட்டு நேட்டிவ் லீட்னு மென்ஷன் பண்ணிடலாம். அதுக்கு அடுத்தது டிபிஐஐடி நம்பர்னு சொல்றாங்க. இது வந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா, அதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். ஸோ நீங்க அங்க போயிட்டு ஓகே, ஸோ நீங்க அங்க போயிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. அதுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த நம்பர் வர்றதுக்கு டைம் ஆகும். ஸோ அதனால அதுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க அப்ளைடு அப்படிங்கறத மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. இந்த டான்சம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இந்த ஸ்டார்ட் அப் டிஎன்லேயே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் உங்களுக்கு. ஸோ அதோட நம்பர் வந்து இங்க நீங்க அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அந்த நம்பரை இங்க மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபவுண்டர் டீடைல்ஸ். எஸ், ஃபவுண்டர் டீடைல்ஸ் அப்படின்னா உங்க கம்பெனில வந்து எத்தனை ஃபவுண்டர்ஸ் இருக்கீங்க, எத்தனை பேர் சேர்ந்து இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் அந்த டைட்டில்ங்கிறது மிஸ்டர் மிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். உங்க நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் கொடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் டெசிக்னேஷன், நீங்க வந்து என்ன ரோல் அல்லது டெசிக்னேஷன் எடுத்துருக்கீங்க. நான் வந்து ஃபவுண்டர் இல்ல சிஇஓ அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் இருக்கும் இல்லையா, அதை போடுங்க. அப்புறம் உங்களை பத்தி ஒரு பிரீஃப், உங்களோட ப்ரொஃபைல் மாதிரி, நான் இத்தனை வருஷம் எனக்கு இதுல இந்த ஃபீல்டுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, இப்ப நான் இந்த ப்ராடக்ட்ல இந்த செக்டர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க பிரீஃபா இன்ட்ரோ கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர். லிங்க்டின் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரி லிங்க்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சோஷியல் மீடியா இருக்கு. அந்த இதுல உங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அதோட லிங்கையும் கேட்கறாங்க கண்டிப்பா. ஏன்னா அதுல உங்களோட டீடைல்ஸ் இருந்தா அது கொஞ்சம் ப்ராமினெண்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சில டியர் 3 ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. அது தெரியல அப்படின்னா நீங்க கால் பண்ணி கேளுங்க, அதை ஓபன் பண்ணி கண்டிப்பா அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஏன்னா பிசினஸ் பீப்புளுக்கு அதுதான் முக்கியம். லிங்க்டின்ங்கிறது அதுல ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்க டீமை பத்தின டீடைல்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கோஃபவுண்டர் இருக்காங்க, அந்த கோஃபவுண்டர்லயும் விமன் கோஃபவுண்டர் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. இருந்தாங்கன்னா எஸ் கொடுங்க, இல்லைன்னா நோ கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்க டீம் சைஸ், இப்போ நீங்க இருக்கிற டீமோட சைஸ் என்ன. இங்க வந்து எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் ஃபவுண்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்றாங்க. உங்க ஸ்டார்ட் அப்ல எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்றாங்க, அப்புறம் அவங்களோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே கேக்குறாங்க. அந்த மெம்பர்ஸோட டீடைல்ஸ் மேக்ஸிமம் இது வந்து நீங்க உங்களோட ஃபவுண்டர்ஸோட டீடைல்ஸ் கொடுத்தா கூட போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கீழே போலாம். This same for all 3 founders. Next is startup details. ஓகே, இந்த ஸ்டார்ட் அப் டீடைல்ஸ்ல உங்க கம்பெனி பத்தின டீடைல்ஸ், அதாவது உங்க நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஐடியா வெஞ்சர் பத்தின டீடைல்ஸ். சோ நீங்க எவ்வளவு நாளா இந்த ஸ்டார்ட் அப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எத்தனை மாசம் அப்படிங்கிற மாதிரி டைம் கேக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எலிவேட்டர் பிச், உங்க உங்க அதாவது உங்க ஐடியா என்ன அப்படிங்கிறது கிறிஸ்பா ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனா ஒரு 4-5 ஐ மீன் ஒரு 100 வேர்ட்ஸ்ல கேட்பாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம், என்ன ப்ராப்ளத்தை நீங்க மெயினா சால்வ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறது. இந்த உங்க ஐடியா வந்து என்ன ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகுது சொசைட்டில அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் உங்களோட யூஎஸ்பி, யூனிக்னஸ் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது வந்து உங்க அந்த சொல்யூஷன்ல உங்களோட யூஎஸ்பி என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும், அந்த ஐடியாஸ்க்கு நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கும். அந்த சொல்யூஷன்ல உங்களோட தனித்துவம், உங்களோட யூஎஸ்பி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன இம்பாக்ட் வந்து நீங்க சொசைட்டில கொண்டு வர்றீங்க. ஏன்னா இது வந்து சோஷியல் இம்பாக்ட்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்ப கூட ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு சோஷியல் இம்பாக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இப்போ நாங்க வந்து ரூரல் பேஸ்கெட்னு ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க. அவங்க வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப், விமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட உள்ள ப்ராடக்ட் அண்ட் அந்த செக்டார்ல விமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப், அதுக்கப்புறம் அந்த செக்டார்ல ஃபார்மர் செக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ரொம்ப கஷ்டப்படுற ரொம்ப கம்மி மீன் லோ லெவல்ல இருக்கிற கம்மி ஏக்கர் இது வச்சிருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கிட்டதான் ப்ரொக்யூர் பண்ணி அதை வந்து ஆன்லைன்ல சேல் பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு சோஷியல் இம்பாக்டா நாங்க பாக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சோஷியல் இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு அந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்போட ப்ராடக்ட் வந்து தரமான ப்ராடக்டா இருக்கான்னு பார்த்து வாங்கி அதை சேல் பண்றது. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரத்தை கொடுக்குறாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் சோஷியல் இம்பாக்ட்னு சொல்றோம். இந்த மாதிரி நீங்க என்ன மாதிரி இம்பாக்ட் பண்றீங்க, அந்த இம்பாக்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நாங்க கேட்கிறோம். அதை பத்தின ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வேல்யூ ப்ரொபோர்ஷன், நீங்க கஸ்டமர் செக்மெண்ட்டுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்க
உங்க ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி அது என்ன வேல்யூ கொடுக்குது அப்படிங்கறத மெயினா நீங்க மென்ஷன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்க காம்படிட்டர்ஸ் யார் யாரு அப்படிங்கறத நீங்க ஸ்டடி பண்ணிருக்கீங்களா? அப்படி பண்ணிருந்தீங்கன்னா அவங்களோட காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. சோ என்னன்னா, நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கேன், இது என்னோட காம்படிட்டர் இவங்க அப்படின்னா, நான் ஒரு எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கேன், பைஜூஸ் என்னோட காம்படிட்டர் அப்படின்னா, அவங்களோட என்கிட்ட வந்து எந்த ஒரு விஷயம் அதிகமா இருக்கு, ஏன் என்ன சூஸ் பண்ணி வாங்கணும் அப்படிங்கறது அந்த காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது. சோ அது என்ன அப்படிங்கறத நீங்க என்டர் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து வாட் இஸ் த மார்க்கெட் சைஸ் ஆஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது உங்களோட மார்க்கெட் சைஸ் என்ன, உங்களால எந்த அளவுக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, உங்களோட மார்க்கெட் என்ன. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடது வந்து நான் வந்து ஆன்லைன்ல நான் இந்த இது சேல் பண்றேன் அப்படின்னா, அங்க உள்ள மார்க்கெட் என்ன, மார்க்கெட் சைஸ் என்ன, அதுல நீங்க எந்த அளவுக்கு ப்ளே பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத அவங்க கேக்குறாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் உங்க ரெவென்யூ மாடல்ல டைரக்ட் சேல் பண்ண போறீங்களா, இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன் சேல்ஸ் மூலமா பண்ண போறீங்களா, வேற என்னென்ன ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற ரெவென்யூ மாடல் கேக்குறாங்க. அண்ட் அப்புறம் வந்துட்டு டோட்டல் ரெவென்யூ லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் வந்து உங்க ரெவென்யூ எந்த அளவுக்கு இருக்கு, நீங்க இன்னும் ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணல. ரெவென்யூ அப்படிங்கிறது நீங்க என்னன்னா, உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க இன்கம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கறத ரெவென்யூ. சோ நீங்க எப்படி மணி மேக் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறத ரெவென்யூ மாடல். நான் டைரக்டா சேல் பண்ண போறேன், இல்லைன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல்ல பண்ண போறேன், இல்லைன்னா மந்த்லி எப்படி சொல்றது, உங்களுக்கு இயர்லி ஒன் டைம் காஸ்ட் தான் வரப்போகுது, இல்ல சர்வீஸ் சார்ஜஸ் மூலமா எனக்கு ரெவென்யூ வரப்போகுது. சோ இதுதான் ரெவென்யூ மாடல். இதுக்கப்புறம் கொடுத்துருக்கிற அந்த ரெவென்யூ என்ன அப்படின்னா, நீங்க எவ்வளவு இன்கம் வந்திருக்கு, உங்களுக்கு லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ்ல எவ்வளவு ரெவென்யூ வந்திருக்கு, 1 லேக்கு கம்மியா வந்திருக்கா, இல்ல 5 லேக்ஸுக்கு அதிகமா வந்திருக்கா, இல்ல ரெவென்யூவே நான் இன்னும் எடுக்கல, இப்பதான் ஐடியா ஸ்டேஜ்ல இருந்து ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கேன் அப்படின்னா அதுவும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நீங்க ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இனிஷியலா, அப்படி பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு அமௌண்ட் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க உங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறாங்க. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்ன டெக்னாலஜி, நீங்க ஏதாவது டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது என்ன டெக்னாலஜி அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ஏதாவது பேட்டன்ட் வச்சிருக்கீங்களா, நீங்க இன்னோவேட்டிவா ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா, அதாவது உங்க ஐடியாக்கு ஏதாவது பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணி வாங்கிருக்கீங்களா அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க இந்த இதுல ஏதாவது ஒண்ணு சூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நோ பேட்டன்ட் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க நெக்ஸ்ட் 12 மாசத்துக்கு உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு தேவைப்படுது, எதுக்கு தேவைப்படுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து 5 லட்ச ரூபாய் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த 5 லட்ச ரூபாயில வந்து 2 லட்ச ரூபாய் எனக்கு மார்க்கெட்டிங் வேணும், 1 லட்ச ரூபாய் டீம் செட் பண்றதுக்கு வேணும், மிச்சம் 2 லட்ச ரூபாய் வந்து எனக்கு இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு வேணும். சோ இந்த மாதிரி அந்த எதுக்கு தேவை அப்படிங்கறத நீங்க செக்ரிகேட் பண்ணி எவ்வளவு தேவை, எதுக்கு தேவை அப்படிங்கறத கிளியரா கேக்குறாங்க. அப்புறம் வாட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் யூ லுக்கிங் ஃபார் இன் தி நெக்ஸ்ட் 12 months and what will the fund be used for. சோ அதுதான் நான் சொன்னது. 2 டைம் क्वेश्चंस ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, I'll remove that one question. Okay. அதுக்கப்புறம் வந்து briefly describe the key milestones. இது வரைக்கும் நீங்க என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு 1 இயர் ஆகுது. சோ ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் மைல்ஸ்டோன் வந்து ஒரு 50 கஸ்டமர் ரீச் பண்ணிட்டோம், அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து 200 கஸ்டமர் ரீச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாங்க லான்ச் பண்ணும்போது எங்களுக்கு 2 ப்ராடக்ட் தான் இருந்துச்சு, இப்போ 4 ப்ராடக்ட் இல்ல 8 ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். சோ இதுதான் மைல்ஸ்டோன்னு சொல்றாங்க. உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறத நீங்க நோட் பண்ணலாம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் have you received monetary support under the, நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அல்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ல எதுலயாச்சும் ஏதாவது ஒரு மானிட்டரி சப்போர்ட், ஏதாவது நீங்க வந்து ஒரு ஃபண்ட் நீங்க வந்து ஜெனரேட் பண்ணிருக்கீங்களா, அதாவது இந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா, இப்ப டான்சீட் மாதிரி வேற ஏதாவது ஸ்கீம் அப்ளை பண்ணி ஐவிபி வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா, கிடைச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன, அதோட அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படிங்கறத கேக்குறாங்க. சோ இங்க வந்து எஸ் லாஸ்ட் ஒன். சோ இங்க வந்து நீங்க உங்களோட பிச் டெக் நீங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் அப்போட பிரசன்டேஷன், சோ அந்த பிரசன்டேஷனை நீங்க அப்லோட் பண்ணலாம். சோ அதுக்கு இங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு அந்த லிங்க் இப்போ ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்களே அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் இருக்கு. நீங்க பிச் டெக் பண்ணாதவங்க, பண்ண தெரியாதவங்க அந்த டெம்ப்ளேட்டை யூஸ் பண்ணியும் நீங்க பண்ணிக்கலாம். சோ அந்த டெம்ப்ளேட் எடுத்துட்டு அந்த டெம்ப்ளேட்ல இருக்கிறத நீங்க ஃபில் பண்ணி அதை நீங்க அப்லோட் பண்ணா கூட போதும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரிஃபைன் பண்ணுவோம், பூட் கேம்ப்ஸ் எல்லாம் வச்சு ரிஃபைன் பண்ணுவாங்க. சோ இதுதான் வந்து ஒரு பிரசன்டேஷன், ஐ மீன் இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்றதோட ஓவர்வியூ இதுதான். இதுல நீங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம், நிக்குஞ்ச் கிட்டயும் கேட்கலாம், என்கிட்டயும் கேட்கலாம். சொல்லுங்க. Hello. Nikunj and madam. Hello. Yes sir. Yes sir. Hi. Nikunj Krishnan here. How are you? I'm good sir. How are you sir? Fine. Thank you. Happy to see you. Okay, I just want the fundamental questions. Yes. Okay, on the eligibility. Yes. Right.
whether an NGO is eligible for this startup TANSEED. NGO, a trust, a registered trust who is in the activity of creating self-help group, enhancing micro enterprises, supporting self-help group or rural community, the social impact, creating social impact. Sir, I think they will come in enabler category, will not be, I think, supported in this. Sir, நீங்க revenue generate பண்ணி அத வந்து நீங்க வந்து ஒரு self sustained மாடலா பண்றீங்க அப்படின்னா we'll discuss. It's a self-sustained model. The thing is, what, as you rightly mentioned, you quoted some example, right? Yes, creating yes, rural community and other things, right? Yes, sir. The revenue has been generated. It Yes, is sir. similar to that, but okay. on the legal side, it is registered as a trust. Whether they are eligible for this particular seed fund or not. That is what the fundamental question I want to clarify. Sir, actually that comes in enabler category. I feel like they'll not come in the startup category, sir. For Yes, now. right. And also, sir, as a trust also you mentioned, sir, because that itself it's also not possible, sir. Currently private limited or registered partnership or LLP only. But in your application format, I can see there is a category, other category. That's what I want to clarify. Yes, sir. Actually, what was, sir, many of them have registered as a proprietorship firm, but they are willing to move ahead for the partnership or LLP or private limited. For them, we gave the options. Okay. So my humble request is you clarify that part at that stage itself, because the other category might be other category and social impact. So it might be confusing the applicants, right? Makes sense, sir. Makes sense. Thanks for suggestion, sir. Please take into consideration. Okay. Sure, sir. Thank you so much. But if at all, if you are looking for any sustainable model, then you can let us know any scope in the future. You can also accommodate the same. Okay. Sure, sir. Thank you so much. Okay. Thank you, Naku. Thank you. Nice to meet you. Thank you, sir. Thank you, sir. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Yes, Kishore, sir. Hello. Yes. இப்போ வந்து நாங்க வந்து அக்ரி பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து எடுத்திருக்கோம் மேம். ஹலோ. சொல்லுங்க சார். யா ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. ஹலோ. சொல்லுங்க சார். கிஷோர் சொல்லுங்க. மேம் அதான் மேம் நாங்க வந்து அக்ரி பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்களோட ஐடியாவா சூஸ் பண்ணிருக்கோம் மேம். சோ வந்து நாங்க வந்து வில் க்ரோ ஸ்டார்ட் அப் டிஎன்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றதா இல்ல வந்து இன்னொரு லிங்க் இருக்குல்ல மேம் அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்றதா? Agriculture related, you have to go through willgrow.startuptn.in. Okay, sir. But we don't have EDIIT registrations and we don't have a private limited information. Sorry, can you repeat because some audio disturbance has come? Kishore, can you repeat your question last? What you said? Yes, sir. Sir, we don't have EIIT and or other private. Yeah, I got that. What you can do for now, you can leave it blank and mention it as applied or leave it blank. There is a link we have given. I would encourage you to go and apply there right now, so that you will get recognition certificate in within 72 hours from that. For now, you can leave it blank, or you can mention that you have applied for it. Sir, but in EIIT. Kishore, நீங்க பேசுறது கேட்கல. ஹலோ. think some problem இருக்குங்க. பிரகாஷ் சார். பிரகாஷ் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. Hello, sir. Yes. I think Kishore is back. Shall I proceed? Yes, sir. Yes, Kishore. Kishore, please go ahead. Can I complete my question, sir? Yeah, please, Kishore. Yes, sir. Yes, sir. In EIIT, the form for the registration, they are asking the recognition number of the private limited or LLP, sir. Yeah, a registration number, right? So, yes, sir. But we don't have LTT or PVT numbers, sir. Okay. Recognition number. So, what can we do, sir? Your startup registered as a what? Which entity it is registered as?
So no, sir. Actually, our startup is not registered in private limited or Liberty registered, sir. So What currently, can we do for that, sir? your entity is as a not yet registered right now. You have not registered even proprietorship. Yes, sir. Yes, sir. Okay. No, sir. Yeah, in that case, you need to have at least one entity registration. Like because if you apply also, if you fill out also, later you might not get through. So you have Okay, to sir. have how long you're working on your startup idea? Like how it's been how long? Sir, it has been around 6 months, sir. We have taken a survey with the farmers and we have created idea and we are launched our design and we are waiting for the fund to manufacture. Got it. I get that. I think for now, I think registration required. If Kishore, if there are other funds in EDII for Kishore, you can apply for IVP program. Yeah, I was about to say that. IVP voucher program. ஏன்னா நீங்க வந்து கம்பெனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தா தான் இந்த டான்சீடுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். நீங்க ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கிறீங்க அப்படின்னா IVP is best for you. So no, sir, we have already, sir. See, our project is done, sir, and the prototype is also done, sir. We are waiting for the fund to manufacturing, sir. Okay. Because like as you're not registered entity, I would suggest first you register it up and then you can apply it up in any form, because registration is must, yeah, because that's when the legal establishment of yourself gonna happen, your entity work. And if you have need still a fund of something, then there's innovation voucher program. In that they don't have this all restrictions, so you can try applying through that as well. Innovation voucher program by EDII. Kishore? Okay, sir. Yeah. But otherwise, meanwhile, you can finish up your registration part and all. TANSEED 4 edition will be coming soon after this ends in the coming months. So you can apply there as well again if you are not able to register before that. Yeah, Kishore? Nikuj, sorry. Yes, Nikuj, sorry. One more thing. Yes, our existing incubating startups can apply for the same? Yes, sir. They can apply. Yes. Okay, sorry. Just fundamental. Okay. Yeah. At any stage, pre-incubation, incubation. Doesn't matter, sir. Doesn't matter. As long as they are legal entities, sir, everybody can apply anytime on that. Okay, thank you. Yeah. Thank you, yes, Nikhil. Yes, thank you, sir. One question actually. Yeah, please. Yeah, actually, I am basically working in Andamans. Okay. Andamans. Actually, our startup is working in Andamans, so I want to apply for this. Actually, I have a DPIT registration, and we trained at Managed Institute CAE. Okay, at Hyderabad. So recently, we completed our product actually. Okay, but all the things we are procuring from Chennai only. All the materials like local supply we do from Chennai. Okay. So I want to register a company at Chennai with that existing project. So can I apply for this program? Yes, you can apply that with the same registration of your entity what you have already done, Hyderabad based, right? You apply with this. It is a company at Port Blair right now, Andamans. Andamans, fine. You can apply with the same ROC, but you can give us a self-declaration as you are willing to relocate with the same ROC. Yeah, the same ROC should be relocated to Tamil Nadu. Like no, actually, what my suggestion actually, we are registering because we are an agriculture company here locally in Andamans. Right now, but now we are developing a product which is like it's an online product. Actually, we want to cater local market here. That for that we required a different registration. That we want to register to Chennai. Basically, we want to procure local farmers from the Chennai area producers. Okay, but the registration will not be finished before the deadline. No application deadline. No, it won't be possible. I think we will work with this existing company. Yeah. We figure it out the way, and later we can talk on it, like whichever functional one which is suitable for what. But are you going to take startups from other states? Like we are not. Those who are that's only those who are willing to relocate to Tamil Nadu. We are accepting them. Like for example, you are based out of Andaman, but you said you wanted to move to Tamil Nadu. Absolutely. You are willing to. If you are willing to, yes, you are. Because the moment you get shortlisted further after finishing your application, you will be first question asked your declaration that you are not belongs to this state. Are you willing to do it? Then you have to do self-declare that yes, if I get further shortlisted, I am willing to do that. Yes, that willingness is required after that.
Yeah, sure. That feel would... free to apply now. Feel free to apply now, because shortlisting, after that you can take call on that. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Sir, vanakkam sir. Vanakkam sir. Sir, என் பேர் சுதாகர். மதுரை பேம்பு கிராஃப்ட்னு சொல்லிட்டு நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி, பேஸ்ட் நான் ஒர்க் பண்ணுற டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ நான் அரவலாம் ஒரு பிராண்டில் கிரியேட் பண்ணி மதுரை பேம்பு கிராஃப்டும் பேம்புல டீ தூள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து போன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறேன்னா, சரி இங்கே உள்ள பீப்புளை கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்ணுறேன். வந்து டீ கல்லுப்பட்டியில் உள்ள மகளிர் சுய குழு டீமை அடாப்ட் பண்ணி ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ என்னால் வந்து ஒரு 10 பேருக்கு வேலை கொடுக்க முடியுது. எனக்கு கொஞ்சம் ஃபண்ட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்னால் ஒரு 100 பேருக்கு கூட வேலை கொடுக்க முடியும். சரி, இப்போதைக்கு நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சரி, பிராண்டு டிஎன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே எடுத்துட்டேன்னா, ஈவன் ஒரு ட்ரேட்மார்க் கூட நான் ஃபைல் பண்ணிட்டேன்னா, சரி நான் எந்த கேட்டகரியில் போய் நான் அப்ளை பண்ணலாம் சார்? I think, make it correct if I'm wrong. Is it social livelihood kind of? Yes, social. Okay. Yes. So நீங்க நேட்டிவ்லி சோஷியலுக்கு தனியா ஒரு ஃபார்ம் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, சோஷியல் இம்பாக்ட். சோ அதுல நீங்க அப்ளை பண்ணணும் சார். Okay madam. Thank you madam. Great. Anwar, you have any question? Hi, good afternoon. Good afternoon. வந்து நான் வந்து இப்போ பிராண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் பிராண்ட் ஐடென்டிட்டி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ வந்து லாஸ்டா பேசினாங்களே எதிர ஈகோ டூரிசம், அவங்களுக்கும் நான் தான் பிராண்டிங் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ வந்து இப்போ என்னோட கொஸ்டின்ஸ் என்னதுன்னா, நான் ஃபுல்லா வந்து இப்போ வந்து நான் பிளாக் அவுட்டா இருக்கேன். ஸோ எதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஸ்டார்ட் அப் நான் ஆல்ரெடி நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கேன் as a இண்டிவிஜுவல் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரரா. ஓகே. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிளாக் அவுட்டா இருக்குது. என்னது இது? ஸோ வாட் டு அப்ளை அண்ட் அதான் அனதர் கொஸ்டின் இஸ், நான் வந்து இந்த 10 lakhs ப்ரொவைட் பண்றாங்களே, ஸோ இது வந்து ஒரு லோன் மாதிரியா, ஸோ அது வந்து ஃபண்டு மாதிரியா, ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு என்னன்ற ஒரு டிஸ்கஷன் தேவைப்படுது. ஸோ இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்க்ளூட் ஆயிருக்குமா அப்படின்ற டவுட்ஸ் எனக்கு இருக்கு. பிகாஸ் வந்து ஆஸ் அ முஸ்லீம் ஐ டோன்ட் டேக் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதனால எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இதுல வந்து இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும். இந்த 10 lakhs ஒருவேளை ப்ரொவைட் பண்றாங்க, ஃபண்ட் ப்ரொவைட் பண்றாங்கன்னா இதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆயிருக்குமா அப்படின்றது வந்து டவுட்ஸ் இருக்கு. சரி, இது தான்சீட் இது கிராண்ட் நோ, இது கம்ப்ளீட் கிராண்ட் மாதிரி, இது லோன் மாதிரி இல்லை. இது என்ன, இது அர்லி ஸ்டேஜ்க்கு ஸ்டார்ட் அப் நீங்க பண்றீங்க, நீங்க அர்லி ஸ்டேஜ் ஃபண்ட் வேணும், ரைட்? பிசினஸ் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது கிராண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்றேன் உனக்கு, லைக் நீங்க பண்ணுங்க நல்லா வேலை. And state government wanted you to become a good startup and give more employment to the people and bring good money to the startup in Tamil Nadu. That is the only objective, to give the free initial grant support to the startup, so that you can survive instead of like initial days only you need more fund, no, to make your idea into reality. So government thought this is one of the gaps. So இது completely grant money உனக்கு payback வேண்டாம். பேபேக் மட்டும் இது வந்து பேபேக், அதாவது நீங்க இன்ட்ரெஸ்டோ இல்ல ரிட்டர்ன் மணியோ நீங்க பண்ண தேவையில்லை. இது கிராண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, உங்க ஐடியாவை டெவலப் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஒரு மானியம்னு சொல்றோம் இல்லையா, சோ அதுதான் இந்த கிராண்ட் அப்படிங்கிறது. சோ இது வந்து பேபேக்கோ இல்ல இன்ட்ரெஸ்டோ எதுவுமே கிடையாது. நல்ல ஜாப் கிரியேட் பண்ணும், நல்ல ஸ்டார்ட் அப்க்கு ரன் ஆனும், இதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ். அண்ட் இதுதான் ஆல்சோ பார்ட்னர் இருக்க உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். அட்லீஸ்ட் 6 மாசத்துக்கு உனக்கு சேர்த்து ஒர்க் பண்றேன், ஹெல்ப் பண்றேன் உனக்கு எப்படி ஸ்டேபிள் ஆயிடும், எப்படி பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ வந்து அடுத்த ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டின்ஸ் என்னதுன்னா வந்து இப்போ வந்து சாரி இப்போ கிரியேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி, நான் வந்து இப்போ வந்து கிரியேட்டிவ் ஏஜென்சி ஆர் டிசைன் ஏஜென்சி ஆர் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி இந்த மாதிரி ஒரு ஏஜென்சி செட் பண்றேன்னா, ஸோ என்ன கேட்டகரியில வரும், எங்க அப்ளை பண்றது? அண்ட் டோட்டலா ஒரு 1 weeks மேல அது அப்ரூவல்லே இருக்கு எனக்கு. நீங்க ஒரு நிமிஷம் சார், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அப்படிங்கிறதுல அப்ளை பண்றதுக்கு அவங்க சொன்ன கிரைட்டீரியா போக இன்னொரு பேசிக் விஷயம் என்னன்னா, நீங்க ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கேலபிள், ஒரு இனோவேட்டிவ் வெஞ்சர், அதுல ஏதாவது ஒரு இம்பாக்ட் ஆர் இனோவேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம். அல்லது மார்க்கெட்ல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிற மாதிரி ஒண்ணு இருக்கணும். சோ நீங்க சொல்ற அந்த கிரியேட்டிவ் ஏஜென்சி அல்லது இந்த ஐ மீன் ஒரு ஐடி கம்பெனி, சோ அந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஓரியன்டட், நார்மல் சர்வீஸ் ஓரியன்டட் வந்து இங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. சோ அது கொஞ்சம் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் ஏதாவது இருக்கு. சொல்லுங்க. இப்ப வந்து இங்க இவ்வளவு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் லேண்ட் பண்ணிருக்காங்களே, இவ்வளவு ஸ்டார்ட் அப் வந்திருக்காங்களே, சோ இவ்வளவு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்கு, இவ்வளவு இடத்துல இவ்வளவு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்கு. சோ ஒவ்வொரு ஸ்டார்ட் அப்ஸ்மே ஒரு லோகோ தேவைப்படும், ஒரு ஐடென்டிட்டி தேவைப்படும். நான் சொல்ற இதான், அதாவது ஐடென்டிட்டி சொல்லல,
லீடு நிறையவே இருக்கு. இவ்வளவு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் போடுறாங்க, இவ்வளவு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் போடுறாங்க. அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸோட ஸ்டார்டிங்ல பேச கிரியேட் பண்ற இந்த டிசைனுக்கு ஏன் வேல்யூ வர மாட்டேங்குது அப்படின்றதான் நான் கேக்குறேன். சோ வந்து இப்ப நீங்க ஸ்டார்ட் சொல்லல சார், இல்ல நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். நீங்க அங்க நீட் இருக்கு. சர்வீஸ் ஓரியன்டட் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து இப்போ நீங்க சர்வீஸ் பண்ணி உடனே உங்களுக்கு மணி வந்துடும். நீங்க ஒரு லோகோ பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டமும் உங்களுக்கு அது சாஃப்ட்வேர் இருந்தா போதும் இல்லையா? சோ அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு சர்வீஸ், நீங்க ஒரு லோகோ பண்ணி கொடுக்குறீங்க, ஒரு 1000 2000 உங்களுக்கு உடனே வந்துடும், ரைட்? இப்ப நாங்க சப்போர்ட் பண்ற ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் மார்க்கெட்டாவோ இல்ல கொஞ்சம் புது வெஞ்சராவோ இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இயர்லி ஸ்டேஜ்ல ரெவென்யூ வந்தாலுமே அது ப்ராஃபிட்டா இருக்காது உங்களுக்கு, ரைட்? அவங்களுக்கு சில ஐ மீன் என்ன சொல்றது, சர்வீஸ் மட்டும் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நார்மலாவே நீங்க சொன்ன மாதிரி இவங்க தான் உங்களோட கஸ்டமர்ஸ், உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியும் உங்க கஸ்டமர்ஸ் யாருன்னு. ஆனா நிறைய பேர் வந்து அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் உங்க ப்ராடக்ட்டை வந்து மார்க்கெட்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கும் அந்த மார்க்கெட் ஸ்பேஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கும். சோ அந்த இடத்துலதான் நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம். அந்த இடத்துலதான் ஏன் சப்போர்ட்டும் வரும். அதாவது இப்ப எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்களா, இப்ப காம்படிஷன்ல இருந்து வந்து தனியா தெரியணும்ன்றாங்களே. சார் நீங்க சொல்றது புரியுது, ஆனா இந்த ஸ்கீம் வந்து அதுக்கு இல்லன்னு சொல்றேன் நான். புரிஞ்சுதுங்களா? இது எந்த இடத்துலயுமே இந்த ஸ்கீமே வராதுங்களா? இப்ப நான் ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி ஆர் கிரியேட்டிவ் ஏஜென்சினா வந்து இந்த ஸ்கீம்குள்ள கொண்டு வர முடியாது அப்படி. அதுதான் நான் சொல்றேன், அவ்வளவுதான். சோ ஓகே, நான் வந்து அந்த இதுல வந்து ஸ்டார்ட் அப் டிஎன்ல வந்து நார்மலா இண்டிவிஜுவல் ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரர் நார்மலா அந்த இது அப்ளை பண்ணிருந்தேன். பட் ஓவர் த வீக் அத வந்து இது அப்ரூவல்லே இருக்கு. ரீசன் தெரிஞ்சுக்கலாமா? அது நீங்க இண்டிவிஜுவல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு? இண்டிவிஜுவல் ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரர்? ஆமா, அப்படியே ரீச் பண்ணிருக்கீங்க. இது ஆயிரும். எவ்வளவு 1 வீக் ஆயிடுச்சு? 1 வீக் மேல ஆயிடுச்சு. 1 வீக்ல இது ஆயிரும். எப்படி என்ன இப்போ ரொம்ப ஸ்டார்ட் அப்க்கு அப்ளிகேஷன் இருக்கிறது இதெல்லாம் கிளியர் ஆயிருக்கு. இண்டிவிஜுவல் ஆல்சோ கிளியர் ஆயிருக்கு சைட் பை சைட். நான் சொல்றேன். இப்ப கன்சல்டன்சினா அது இதுதான் அதே தான் வருமா? இப்ப கன்சல்டன்சி தான் அதுக்கே தான் வருமா? சார் இது நீங்க வந்து எனக்கு சாட்ல கொடுத்தீங்கன்னா பெட்டர், ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. சோ ஓகே ஷூர். ஓகே ஓகே. நம்பர் ஏதாவது ப்ரொவைட் பண்றீங்களா? நான் உங்களுக்கு பண்றேன் சார், கடைசில நான் உங்களுக்கு நம்பர் ஷேர். சார் இப்போ வந்து சீட் மணி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. இதுல வந்து ஆஃப்டர் சம் டைம் வந்து எது ரிவ்யூ இருக்குமா? இதுல நாங்க எப்படி சார் ப்ராக்ரஸ் வந்து அவங்கள்ட்ட நாங்க காமிக்கிறது? சார் எப்படி சார் நான் எவ்வளோ அப்ளிகேஷன் வரும் சார், அப்புறம் அப்ளிகேஷன் அப்புறம் ஷார்ட் லிஸ்டிங் ஆனும். ஏன்னா எலிஜிபிள் ஆயிரும். என்ன இது காம்ப்ளீட் சேலஞ்ச் மாதிரி சார். இது டாப் பர்ஃபார்மர் மாதிரி, லைக் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் டைம் டாப் 19 के கொடுத்தாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் டைம் டாப் 10 के கொடுத்தாச்சு. இந்த மாதிரி எல்லோ குவாலிஃபைட் இருக்கு. இப்போ எனக்கு வந்து சீட் மணி கிடைச்சிருச்சு. அதுக்கு வந்து என்ன வந்து அந்த ரிவ்யூ ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்? அதுக்கு பிறகு நான் வந்து என்னத்தை வந்து அவங்கள்ட்ட காமிக்கணும்? இதுல அவுட்கம் வந்து எப்படி நான் காமிக்கிறது? Okay, review after the money. Yeah, after the money. Okay, after the money. So what happens after the money? You have to produce your 2 years of agreement will be there between you and startup TN. 2 years of you have to show the milestones, how your journey will be for coming 2 years. And in the 2 years ke ninga specify pannu that evlo money enna milestone ke venum, and in the milestone ke நான் எவ்வளோ மணி கொடுக்குறேன், இது கவர்மெண்ட் கிராண்ட் கொடுத்தாச்சா, இது மணி எங்கே யூஸ் ஆகும், நான் எப்படி ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ணுறேன் முன்னாடி, லைக் கைண்ட் ஆஃப் திஸ் ஆல் திங் நீட் டு பி எக்ஸ்பிளைன் இன் த மைல்ஸ்டோன் ரிப்போர்ட் மாதிரி. And based on the report, milestone wise review will be conducted, and money is not given in one tranche, one go 10 lakhs rupees. First tranche 5 lakhs கொடுக்கல, அப்புறம் ரிவ்யூ ஆனும், தென் அப்புறம் ரிமைனிங் மணி கேன் பி ரிலீஸ் பண்ணலாம் slowly இது மாதிரி தான். ஓகே, சோ ஒன்ஸ் இன் a while வந்து ரிவ்யூ process இருக்கும், அப்படிதான் இல்லீங்களா? ஆமா கரெக்ட்டா ரிவ்யூ process இருக்கும். and அப்புறம் அந்த பார்ட்னர் யாரா இருக்குன்னா எம்பனல்மென்ட் பார்ட்னர். சப்போஸ் நீங்க வில்க்ரோ கே போற, ஹெட் ஸ்டார்ட் கே போற, சைட் பை சைடு இது ஆல்சோ ட்ரெயின் பண்றேன், உனக்கு 101 செஷன் கொடுக்கறேன், எவ்ரிடே ரிவ்யூ பண்றேன், உனக்கு கைட் பண்றேன் எங்க வேணும், நீங்க என்ன ஹெல்ப் பண்ணும், accordingly they'll bring the capacity building programs and all to help you out to that and they will be kind of hands on. சார் இந்த அவுட்புட் வந்து in what way we have to show the output? சார் நான் அது உங்களுக்கு தனியா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சார். அதாவது சொல்லுங்க மேடம், எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு மேம். இப்ப நான் வந்து ஐவிபில வந்து கிராண்ட் வாங்கியிருக்கேன், சீட் ஃபண்ட் வாங்கி இப்ப டெவலப்பிங் நான் பண்ணிருக்கேன், அவங்க சொன்ன மைல்ஸ்டோன்ல ப்ராப்பரா பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். இப்ப எனக்கு இது வந்து மார்க்கெட்ல நிறைய நீட் இருக்கிறது. இப்ப மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச்சும் பண்ணிருக்கேன். இப்ப நான் இதுல பண்ணல, இன்னும் ஸ்டார்ட் அப்ல பண்ணல, எனக்கு இதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு தெரியல. சோ இப்ப நாங்க வந்து இது எப்படி ப்ரொப்ரேட்டரா தான் இருக்கோம், நாங்க இப்ப இதுல அப்ளை பண்றது எப்படி பண்றது, ஸ்டார்ட் அப்ல பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணி ஒரு ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப்பாவே பண்ண முடியுமா, அது ஒரு क्वेश्चन இருக்கு எனக்கு. Okay, Gayatri ma'am, you already got the IVP grant?
Yes, sir. Okay. During that time, you already exhausted that grant, 5 lakhs rupees? No, sir. Voucher A only. I got Voucher a seed A, money to develop. Okay. My Okay. but நான் வந்து மார்க்கெட் அது வந்து ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டேன். அதுக்கான மார்க்கெட் ரிசர்ச்சும் இப்ப பண்ணிருக்கேன். ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. நிறைய பேருக்கு லைவ்லிஹுட் கொடுக்கறதுக்கு நான் வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்தும் ஹெர்ப்ஸ் கலெக்ட் பண்றேன் அண்ட் ட்ரைப்ஸ் கிட்ட இருந்தும் கலெக்ட் பண்றேன். ஸோ என்னோட யூஎஸ்பி வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ஜீரோ வேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் தான். இப்ப இதை நான் வந்து சீட் ஃபண்ட் யூட்டிலிட்டி சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கேன். இதை எப்படி வந்து எனக்கு வந்து பார்ட்னர்ஷிப் இதெல்லாம் இல்ல, நான் ப்ரொப்ரேட்டரா இருக்கேன். நான் இது எப்படி எலிஜிபிள், எப்படி பண்ணணும், எப்படி அப்ளை பண்ணணும் சொல்லுங்க. LLP and the registered partnership with the compulsory தான். நீங்க என்ன பண்ணலாம், இப்போ அப்ளை பண்ணலாம். நீங்க as a proprietorship மாதிரி நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க அதர் கேட்டகரி. அண்ட் அப்புறம் if shortlist ஆயிரும் or என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வரும் உனக்கு. அதர்ங்கிற கேட்டகரியில போடணும் இல்ல சார்? உங்களுக்கு இந்த சோஷியல் இம்பாக்ட்னு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, அதுல போயிட்டு நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அதர் கேட்டகரி இருக்கு. அதற்கு கீழே வந்து நீங்க ப்ரொப்ரைட்டரியா இது பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஆனா நீங்க அப்புறம் வந்து அத வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பா மாத்திக்க வேண்டியது இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே மேம், டெஃபினெட்லி மேம், டெஃபினெட்லி. தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ. நெக்ஸ்ட் முகமது சார். மேம் இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் மட்டுமா இல்ல ட்ரேடிங் அண்ட் சர்வீஸ் எல்லாத்துக்குமே இது ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க? ட்ரேடிங் ட்ரெடிஷனலுக்கு கிடையாதுங்க சார். மேக்ஸிமம் ரொம்ப ட்ரெடிஷனலுக்கு கிடையவே கிடையாது. இது சர்வீஸ் ஓரியன்டட், பியூர்லி சர்வீஸ்க்கும் கிடையாது. உங்களுக்கு ஒரு இனோவேஷன் இருக்கணும். இப்ப நீங்க சர்வீஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கூட நார்மல் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு லோகோ டிசைன் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடி ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் அந்த மாதிரி அப்படி இல்ல சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து வெப்சைட் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் ஒரு இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்டா இருக்கணும், ஒரு இனோவேட்டிவ் சர்வீஸா இருக்கணும். ஃபுல்லா சர்வீஸா இருந்தாலுமே மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லி மேனுஃபேக்சரிங்க்கு நீட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. சோ இது வந்து எம்எஸ்எம்இ மாதிரி இல்லாம எஸ்எம்இஸ் மாதிரி இல்லாம இது கொஞ்சம் நம்ம ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றது அதுக்காக தான். ஒரு குறுகிய காலத்துல ஒரு பெரிய ஈஸியா ஸ்கேல் பண்ற முடியற ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா இருக்கும், ஒரு ஐடியாவா இருக்கும். சோ அதுக்கு தான் அந்த இனோவேஷன் அப்படிங்கிற பார்ட்ட ரொம்பவே சொல்றோம் சார். ஓகே மேம், இப்போ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதுல வந்து ஒரு டேர்ம்ஸ் போட்டிருந்தாங்க, ப்ராஃபிட் வந்து மினிமம் 5 lakhs தாண்டி இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேர்ம்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இன்கேஸ் அவங்க ப்ரீவியஸ்ல வந்து நெகட்டிவ்ல சேல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்க அப்ளை பண்றதுக்கு பாசிபிள்ஸ் இருக்கா? இருக்கு, நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க சார். ஓகே ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஓகே ஆலியா மேம் ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Hi team. Happy Women's Day to all the ladies here. And Nikunj, you're doing a great job talking in Tamil. I appreciate it. Oh my, thank you. Oh, you're the only one who understood my Tamil. Yeah. I also have this problem because my mother tongue is Urdu here. I'm a Muslim as well, so yeah. So I do understand. Okay. Thank you. But படிச்சனால என்னால பேச முடியும் தமிழ்ல. But I do understand. My mom speaks like you. Okay. Nice. Yes. Then we are on the same page. Yeah. So the thing is like I'm a doctor myself and I am working on a health tech thing. I mean 1 year a health tech startup இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். I'm still not launched. So எனக்கு 2 question இருக்கு. ஒன்னு வந்து DPIT அப்ளை பண்ணினேன், பட் வந்து I forgot to attach the Aadhaar card and கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் அப் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இன்னும் எலாபரேட் பண்ணுங்கன்ட்டு 2 கமெண்டோட வந்து I received a mail back last month. So அது வந்து I'm yet to give it back because I read that only 3 attempts are there. ஒரு attempt எனக்கு போயிடுச்சு. I have only 2 more. So I really wanted to work hard on that. So நான் இதுவும் அப்ளை பண்ணல. இப்போ அது நான் என்னன்ட்டு நான் போஸ்ட் பண்ணணும், அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து which category should I apply? I think you will be in healthcare sector. You will go social impact varuma illa vandu others nu podnuma illa either any other sector will go, sir. I think because you are more like a healthcare, right? Healthcare ticket management. Yeah, it's a health tech, yes. Or health tech. Then you should go in that way, and the health tech section. You have to any other sector you choose it up and you will go to head start form and head start la dhaan varum. Ama. Even though I will be creating a social impact, I will not be coming under the social impact categories. In what form, like social impact, how do you want to create on that? The patients will be okay you will not, okay there will be so much very economical way or very low cost you'll be doing it, right? Sorry, I can't hear you. What did you say? Is it really very affordable or very low cost kind of yes, quality with affordable care is what I'm trying to address. Okay, then I think you can go for the social impact as well. You can choose it up. அப்ப ரெண்டுத்துலயுமே apply பண்ணுமா இல்ல ஒண்ணுத்துலயா? Are you having technology also to use that?
Yeah, I'm planning to bring in AI as well in future. Then better you go with that head start one. Head start. Yeah. Okay. 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 And for the DPIIT? DPIIT, you can. I would suggest like whenever you get chance, once again you write it back and send them across. Whatever the queries they're asking. I think the Aadhaar card things is fine. I think the comment where you have to explain your business idea also, right? That's when I think you should form it nicely and then send them back again, because that will be the two chance. But anyway, one chance you just do it. Yes. And if they give you feedback, if it's not work out, then you another time you do it. Okay. Yeah? But what should I put here? I mean, should I say that I have applied for it, or what should I? Yes, you mention it applied for now, or leave it blank. You can say applied or in process also. You can say you have applied already. No, it's in process. You can say in process. Yeah. Achha. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Hi. Hi. Yeah, it's Shanmugam. Like I would like to have few doubts. Like already we have incubated under incubation center. Then like this February, our incubation has been completed. Pre-incubation has been completed. So like once we have received funds from TANSEED, like how the incubation process will be, whether we can choose the incubation center for our own, or else it will be allocated by government. No. We are not allocating any incubation center or any support. We will be additional hand for you to support you. Wherever you are, you will be continuing journey your own. We will not be coming in your day-to-day operations at all. We will be there to assist you wherever you get stuck or wherever help you require. And we have asked this question because we wanted to check which all incubators already are associated with that. So if suppose we have to channelize some work to you, so we can through them also we can do it for you. So that's the only reason we asked that question. But if you will be there in your incubation center, the whatever things are there, we are add-on things for you every time. Yeah. Okay, is it mandatory to be incubated, like a pre-incubation camp has been completed? Like yes, it's also allowed. We asked the question if you have incubated now or was incubated, both are allowed. If not, they're also fine. No issues. You can leave it blank as well, mentioning no. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Good afternoon. Vanakkam. Hey, sorry. Yeah. Nikunj, my question is, வணக்கம். I'm already. நான் ஞானவேல் பேசுறேன். அதாவது இந்த 10 lakhs fund raising அப்படின்னு சொல்றீங்க. இந்த 10 lakhs அதிகமா ஃபண்ட் தேவைப்பட்டா என்ன சார் செய்யலாம்? ஏன்னா நம்மளோட ஸ்கேல் வந்து பெருசா பண்ற ஐடியா இருக்கு. Sir, இப்போ sir only 10 lakhs up to grant live. Sir, இப்போ மட்டும் 10 lakh மட்டும் live இருக்கா sir? Up to 10 lakhs grant. In future the grant மேல 10 lakh மேல வரும், கண்டிப்பா information send பண்றேன் sir. For now that's only this is the thing is live now. But other things also they are working on it. Different schemes. If something is ready with the government order, we'll get back to you sir. Okay. அப்போ நாங்க அடுத்த முறை அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்ல வரீங்களா? Sir. If fund size requirement is more, sir, then that is another way. Another application will be there for that. Right now, this is only up to 10 lakhs. Only 10 lakhs. Yeah. Suppose இந்த 10 lakhs வரைக்கும் நாங்க பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் அப்படினு சொன்னா அப்போ ஏதாவது ஃபண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்களா? ஆமா. எப்படி if next scheme and TANSEED கொடுக்கறேனோ there must be gap of 18 months. அவ்வளவுதான். நீங்க 18 months கே பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஷோ பண்ணனும். என்ன பண்றீங்க நீங்க 18 months அப்புறம் தான் நீங்க எலிஜிபிள் இருக்க சேம் லைக் TANSEED கே வேற ஃபண்ட் கே அப்ளை பண்ணுங்க. இது மாதிரி சேஞ்ச். ஆனா அகைன் அப்ளை பண்ணலாம் நாங்க. பண்ணலாம் பட் 18 months அப்புறம் தான். Not 18 months முன்னாடி. Before 18 months முடியாது சார். ஆமா, அப்புறம் 18 months தான். இது மாதிரி. Thank you sir. Thank you. Hello, hi. ஒரு நிமிஷம் Arasi here. Hello. சின்ன இதுல பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப நேரமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிரகாஷ். Oh yeah, thank you, Vinky ma'am. Nikunj, I've already applied for this TANSEED last week, but I haven't got any acknowledgement mail. So, okay. But you got the last one as a pop-up. Thank you for submission, kind of. So was it Head Start, right? With Google Form you applied, right? Yes. Yeah. I got that because we have on that acknowledgement thing, but it's not going through for many of them because of domain verification. But we have got it. You don't worry about it. If you have got the last thing that submitted application, that's it. We have received your application. Thank you, Prakash. Next, Vignesh Vadivelu. Hi, good evening, ma'am. Venkateshwari, ma'am, and good evening, Nikunj. Vignesh here from Tanjavur. Yeah, hi. We have incorporated our company in LLP format. I hope that's fine.
And we have also secured 2 funds. One is from IVP Voucher A, another is from Nidhi Payas to develop our product. Okay. Our product is IoT and sensor fusion enabled smart locker. And like the previous speaker said, we also applied, but we did not get any acknowledgement for our application. And I also don't remember whether I got that pop-up or not. Okay. Previous edition or now this edition? This edition. If you, what I'll do, I'll just drop my email ID to you. You can write it there. Sure. Sure. Send us with your company name if you really wanted to confirm that. You just send me the company name. We'll check it up in the back end and then we'll get back to you. Thank you so much. And if by chance, if you remember the whom you applied, say example, if you have set a Head Start, you can write to Head Start. Actually, I have another doubt as well. It's related to the Head Start, right? Yeah. I'm incubated in Sastra University in Tanjavur because I'm based from Tanjavur. Okay. And I'm also associating with the native lead. Instead of selecting social impact, I have selected any other sector because our product is related to technology product. I have selected any other sector. Is that fine? Fine. Totally fine. Okay. Yeah. And so I will drop it. And is there any issue because we have already received 2 funds? Since it's a huge cost-intensive product, we need another million to bring our product into market. That's the reason we have. I think what you can do, you can disclose clearly over there what are things you have already received data and how you already how it happened, and you can mention it in the downside question we asked that further round of fund why you require it. You can explain better over there. I have mentioned everything in detail in the application itself. Then no need to worry on it, because why we kept it of that rule also, because IVP clash happens every time, so we wanted to make sure that not happen, and also we want to check it up. The fund should not be utilized for the same purpose again. If you shortlist it further, you will be called for one more time for clarification, and you will be asked for producing some more documents if required. If you get shortlisted further, yeah. Thank you, sir. And next, Vinod Verma. Question. Okay, hello. Karthik sir. Hello. Karthik sir, please. Yeah. Hi. Good evening. Karthik. Yeah. I represent MedBot. We are a healthcare IT platform. So I just want to know what are the stages involved after I apply for a cohort. Yeah. Is there any limitations in the number of companies that you advise and train, or how is the selection process goes, and what are the next steps actually? Okay, so now once all application comes to us, like say last year we have got 640 applications, and further round of shortlist started. So once all the application come, we'll shortlist them for our bootcamp. That's when, like, what we do from whatever number is there, we'll bring down to 1/10 number, and we'll conduct a boot camp to make sure that everybody on single page. And this time the more focus given on like how they can incorporate this boot camp is like a preparing for them to do final jury presentation. So there we try to incorporate like what are the business things what they wanted to hear from you, what are things you should mention in your pitch deck, and all should be taught to you, and some good fundamentals things will be taught to you in that boot camp program. And after boot camp you will be having the mock pitch, and after mock pitch you have a final pitch with the actual government-based constituted jury panel whom you'll be pitching up your idea. And this constitution it's mix of a venture capitalist and incubator and accelerator head and domain experts. It's based on your domain, whatever domain you have chosen up, and from government entity, government department also nominees will be there. So it's a big panel where you will be presenting your ideas. So we make sure that from bootcamp onwards you are getting ready for going there and presenting them we have the limited time to present there. So that all things happens in the bootcamp time. And the last is there. Once based on their decisions, we have the final numbers in our hand, and that will be the final paper. And it's totally based on the ranking and the performance what you're doing around. And like every time people who don't make through, like those who are finalists, also we keep encouraging, keep overlooking them for the next time. Tanseed, they always apply and they get through sometimes. So that also happens. And many people give up or something. Like it's up case to case basis, but it's totally based on ranking and based on the jury panel, whatever they decide. Yeah, thank you. Hope I answered. Okay, and yeah. Hello. Hello, sir. Good evening. Hello. Yeah, hi. Now it's better.
சார் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற கம்பெனி மட்டும்தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமா, இல்ல ஐ ஹேவ் ஐடியாஸ், ஐ ஹேவ் ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸ், ஐ ஹேவ் ரெஜிஸ்டர் TANSEED? Sir, not only on basis of idea. If you are already registered entity or already you are working on, you will be getting edge over other people. Otherwise it will be like it will not get further shortlisting. So if you are only working on idea, I would encourage, like if you have some stage of work on that, that would be better, sir. ஓகே சார். இப்போ என்னோட ஐடியா வந்து நான் சொல்லி வந்து ஃபண்டை வந்து ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட ஆன் தி ப்ராசஸ். ஓகே ஓகே. என்னோட ஐடியாஸ் வந்து ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு. சரி. growth funding. இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாமா TANSEED? Venki ma'am, can you take the question? நான் வந்து என்னோட ஐடியாஸை ஹலோ ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார். மேம் என்னோட ஐடியா வந்து நான் சொல்லி இப்போ வந்து ஃபண்டை வந்து ரேஸ் பண்றதுக்கான ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு மேம். சரிங்க. இப்போ நான் வந்து TANSEEDல ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாமா? சார் நீங்க ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது சார். நீங்க கம்பெனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதை நீங்க ப்ராசஸ் கொண்டு வந்திருக்கணும். நீங்க ஐடியாவை சொல்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்க பார்க்கலாம். இங்க வந்து ஒரு கம்பெனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்து அந்த கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்க இங்க TANSEED கொடுக்குறாங்க. ஓகே ஓகே. அப்ப நாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆன் ரோட்ல இருக்கணும். ஆமாங்க சார். அந்த ரோட்ல வந்து நம்ம பிசினஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ நம்ம வந்து கிராண்ட் ஃபண்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். கண்டிப்பா. ஆமாங்க சார். ஓகே ஓகே. தேங்க் யூ மேம். தேங்க் யூ சார். அரசி மேம் ப்ளீஸ். ஹாய்ங்க. ஹலோங்க. என்னோட क्वेश्चन என்னன்னா, இப்ப இந்த ஆக்சுவலா அவங்க ப்ராசஸ் என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதோட டைம் லைன் என்ன அப்படிங்கிறது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. செகண்ட் क्वेश्चन வந்து 5 லட்சம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் இருக்கிற கம்பெனி தான் அப்ளை பண்ண முடியும், அதுக்கு மேல இருக்கிற கம்பெனி அப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாட் இஃப் we've got அந்த வேற சீட் ஃபண்டிங், கவர்மெண்ட் சீட் ஃபண்டிங், TANSEED இல்லாம வேற சீட் ஃபண்டிங் வாங்கியிருந்தா எலிஜிபிலிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரியணும். Okay. One is like first question you asked for the if you have profit less than 5 lakhs rupees, you can apply. Yes, see, I understood the profit should be less than 5 lakhs. Yeah. And so I think my profit is not less than 5 lakhs, but I still applied. Okay. But my question is, how long is the process is going to take? That is, you've spoken about, you've explained the process of what is going to happen, how you're going to select in the boot camp and everything. Okay. And so what I want to know is from the time of application, how long is the wait period to understand if you've selected or not? Okay, is there a time period for that? Yeah. So current timeline, 11th is our deadline for the final date to apply, and shortlisting side by side is already going on. Evaluation. I'm sorry, I didn't get you. What is it? Can you hear me? Yeah. 11th is the last deadline to apply for the TANSEED. Yes. And we are targeting 13th of March to announce who are shortlisted further. Oh, that's great. Yeah. Okay. And we are trying to conduct boot camp on 14th and 15th for them for 2 days boot camp, and conducting mock pitch for them to practice on 16th and 17th. Okay, so that's going to be like pretty quick, right? Yeah, okay. Quick. Yeah. And 18th we are giving them 1 day to prepare it up. Like if you have missed out something, you want to rework it, you can do it. 19th and 20th is the finale. Like there you will be pitching to the actual jury, who will be the final jury, who will be deciding it. So that's happening on 19th and 20th, and 20th itself you get to know the result that day itself. Oh, thank you. இது வந்து tentative days மாதிரி தான் சொல்லிருக்காங்க. டேஸ் வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறது இல்ல. உங்களுக்கு tentative days ஆ சொல்லிருக்காங்க. ஷூர்ங்க, புரியுதுங்க. இல்ல நான் வந்து சில டைம் 10 மாசம் வரும், 2 மாசம் 3 மாசம்லாம் வெயிட் பண்றோம்ல, அதனால ஒரு டைம் ஃப்ரேம் கேட்டேனே தவிர எனக்கு எக்ஸாக்ட் டேட் வேணும்னு நான் சொல்லல. Yeah, these are tentative dates, and both have different what I mentioned for this head start, and will grow has little different, but for them also 20th is the last date to final review. So you can check it out. Both the websites mentioned tentative deadline timelines. Thank you. I really appreciate your time and your help. Thanks. Thank you. Hi. Hello. Yeah.
Yeah, actually, like once we raise the TANSEED, like whether we will be allowed to raise other funds like seed funds from Startup India or else similar kind of grants, whether we will be allowed to raise. I'm not sure about their guidelines, but mostly yes. Everybody have defined this fund for what category. Even we also defined, like people who got some small grant also can apply, but those who got for the same purpose, they might not be able to apply. So if suppose you are applying to startup seed grant, Startup India one, in that if you're applying for the growth stage that you wanted to go further round of it after getting TANSEED, you might be able to apply for it, because we have observed our people have got through other application mode to get bigger grant as well, and that way the track will be they'll be help like you whether whether anything restriction will be from TANSEED, like this part during this particular. No, TANSEED does not have any restriction or any kind of thing. We have free. We want to work with founders. We are super founder friendly. We want to even help you out to raise another round of fund from other sources as well. Whatever connection we have, it will totally open for you once you come on to it. Yeah. That's great. Thank you, sir. ஒரு சின்ன சஜஷன்ங்க, எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னா பெட்டர் இருக்கும். சின்ன போட்டோ செஷன். Yeah. Nice to see you all. Nice. எல்லாரும் please. Kishore sir, Anwar, Gayatri ma'am, Alia ma'am, Sudhakar sir. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Hello, sir. இப்போ நீங்க क्वेश्चन கேளுங்க. Thanks. Hello, sir. Good evening. Good evening, Kishore. Yes, sir. So I have a small doubt. I'm from Banaraman Institute of Technology. We have not. We are from one of the special labs, and we have not applied for any certifications. Certification means you have like DIPPs. Like in the agriculture sector, there are 3 uploads. One is the pitch deck, another one is the DIPP certificate, another one is the incorporation certificate. Okay. At least one of that would be required, because you have what entity you have registered so far? Is it actually we just have an idea, sir. We never went for any certification or registrations. Okay, sure, that would be required, because like to pitch the idea, like because that's the only legal name what is there, what you register, after that you become. So because what we can allow maximum, that is like you can register proprietorship and you can still submit the idea, and if you get through it, lucky enough like to shortlist it, then you can again go for changing up to partnership and all. But if even that we also don't have, then will be very tough. Okay, sir. So and it would be required even for any other sectors registration? Both of them have different style of working. For them, they are not asking to upload the document, incorporation certificate. Yes. So you can apply for them like not registered category if you want. Okay. Check it out with them as well. Yeah. Actually, but our idea is regarding agriculture and sector. But since we don't have certificate, we can register in any other sector. You can do it for now, but yes, but the registration is very mandatory in future. But anyway, for now you can, if you want, you can just want to submit, just do that. Yeah. Okay. Yeah, sure. Yeah. Hi, my name is Raj Mohan. Hey, hi Rajmohan. Hi. So basically, my startup name is Apparels on Wheels, but I have registered my company in the name of Sai Sivraj Traders. So, what's the name should I apply on? Because you write the legal name, whatever you have done registration on it. While explaining your technology or while explaining your about startup, you can mention that you have the legal name is this, but your product name is this in the market. All right. Yeah, but if you see in the Head Start application form, they ask the 2 questions for the same. What is you call your brainchild as, and also what is the legal entity name. So there you can write 2. Based on your sector, you can choose it up where to apply. Yeah. All right.
But for legal name, I have to write whatever I have written. Right? Yes. All right. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Okay. Yeah, one question. Yeah, please go ahead. Yeah, actually, I mean, this 11th is the last date, or something is like you're planning to extend like that? No. So far, there is no news, and mostly it will be. But we will update you whatever. Are you following out all our handles? And yeah, you will be intimated if something is happening, but mostly not. Okay, I mean the registration, but like I told you, if I want to register company at Chennai, will you give some time, like 15 days or 20 days? Like, I have existing company, I'll apply it right now. But can it be possible, like, No, not with whatever, like you must apply with the existing form, I would recommend. Yeah. Then we'll see once you get shortlisted further on. Yeah. And one more question, like what kind of facilities are there in that your place? Actually, like if we were coming from outside, actually, like do you have any support system there if we come to Chennai and all? Yeah, there are many things are there. Like especially what Startup TN is offering is for our startups to have the tender benefits, like tender exemptions. We have done one for that. This one is TANSEED, what we are doing it up. And the guidance bureau also, there are many policies that have it up for such things. So even that all you can check it out. For specifically for this, no. What we are doing it, we are connecting you to the right who are the incubation center or all our enablers inside the ecosystem. We can have with your details shared with you, but we are not recommending or anything. What they have their own style of selecting the cohort. So even we are also not forcing anything on that. We just share with each other the contacts and we connect them. Okay, you connect with this both of them. Yes. If you feel like you needed an incubation center in this zone or this focus sector, we will let you know who are working on it. We'll share you contact details of them. You can get in touch. Even we'll give an introduction also to them. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Oh, thank you. Yeah. Okay, sir, thank you so much for coming here. So எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்க இவ்வளவு நேரம் வந்து இந்த செஷன் இவ்வளவு அட்டெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் சில டவுட்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்து நிறைய கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாரும் வந்து நீங்க ஒரு மெயில் அனுப்புனீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். பிகாஸ் டைம் ஆயிட்டே இருக்கு. நிகுஞ்ச் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஆல்ரெடி ஒரு மெயில் ஐடி ஷேர் பண்ணிருக்காங்க, support@startup.tn. ஸோ அந்த ஐடிக்கு நீங்க உங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் queries எல்லாம் கேட்கலாம். ஸோ அது போக வந்து நீங்க மெயின் சொல்ல வேண்டியது 3 விஷயம் தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து வெறும் ஐடியா ஸ்டேஜ்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ண முடியாது. நீங்க ஒரு கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்கணும். அது வந்து ப்ரொப்ரைட்டரியா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம், சோல் ப்ரொப்ரைட்டரி மட்டும் தான் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா வில்லிங் டு ரெஜிஸ்டர் இன்டு பிரைவேட் லிமிடெட் அல்லது எல்எல்பியா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஆனா அதுக்கு இந்த டைம் பத்தாது எங்களுக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து ஆல்ரெடி நீங்க சோல் ப்ரொப்ரைட்டரியா ரெஜிஸ்டர் பண்ண அதர்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதோட இன்கார்பரேஷன் அதுல சில நம்பர் கொடுத்திருப்பாங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர், அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நீங்க கண்டிப்பா அதை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றது இந்த 3 ஹெட் ஸ்டார்ட் இல்லைன்னா வில் க்ரோ இல்லைன்னா நடுவில் இந்த சோஷியல் இம்பாக்ட் அந்த வெஞ்சர். ஸோ இந்த 3ல நீங்க எங்க வரீங்கன்னு கரெக்டா யோசிச்சு பண்ணுங்க. அண்ட் ப்ராபப்ளி நேட்டிவ்லி ஸ்டார்ட்அப்ஸ் நீங்க தாராளமா வந்து சோஷியல் இம்பாக்ட்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டேட் வந்து இப்போ வரைக்கும் March 11th அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுல வந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் DPIIT நம்பர் வந்து மேண்டேட்டரி கிடையாது. ஆனா நீங்க அதை அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. பிகாஸ் உங்களுக்கு ஃபண்ட் வேணும் அப்படின்னா அது ரொம்ப மேண்டேட்டரியா இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டு அதனால கம்மி ஆயிடுச்சு, மீன் ஃபண்ட் போகல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வர வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன். ஸோ இதுல கொடுத்துருக்கிற அந்த மேண்டேட்டரி திங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க முன்னாடியே பார்த்து அதை வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க. பிச் டெக்குக்கும் அதே மாதிரி சாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். உங்க யாருக்காவது பிச் டெக் பண்ண தெரியல, அதுக்கும் சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு இப்போ லோகோ பண்றதுக்கு வந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அன்வர் சார் வந்த மாதிரி பிச் டெக் பண்றதுக்கும் சில பேர் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நீங்க உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணுமோ நீங்க அந்த சப்போர்ட் ஸ்டார்ட்அப் டிஎன்ல நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம். வேற ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நீங்க அங்கேயே மெயில் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு நிகுஞ்ச். ஸோ இந்த செஷன் வச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்து தமிழ்ல நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேச ட்ரை பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். No. Thank you so much. Pleasure is mine, ma'am. Pleasure is mine. And thanks for the opportunity. It's really great chance to interact with all of them, and I'm happy that I'm able to clear the lot many queries which were there, which were locked queries.
And really, thank you so much for creating this matching up now. Yeah, thank you. Yeah, thank you Nikunj. Thank you participants. உங்களுக்கு என்ன queries இருந்தாலும் நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மெயில் ஐடிக்கு அப்ரோச் பண்ணுங்க. அண்ட் உங்களுக்கு வேற நேட்டிவ் லீட் சைட்ல இருந்து வேற ஏதாவது சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா நான் என்னோட நம்பரும் கொடுக்குறேன், நீங்க எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. நான் வெங்கடேஸ்வரி. ஸோ இங்க இருக்கிற ஐ மீன் கொஞ்சம் பேருக்கு என்ன தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஐம் ஃப்ரம் நேட்டிவ் லீட். ஸோ உங்களுக்கு சோஷியல் என்டர்பிரைசஸா இருக்கீங்க, நீங்க சோஷியல் இம்பாக்ட் என்டர்பிரைசஸா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன சப்போர்ட் வேணாலும் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. So thank you all. Thanks for coming. மேடம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்றதுக்கு நம்பர் மேம் நான் உங்களுக்கு சாரி சாட்ல போட்டுருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். எஸ், நான் நம்பர் சாட்ல போட்டிருக்கேன் மேம். நம்பர் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், சாட்ல போட்டிருக்கேங்க, பாத்துக்கோங்க. ஸோ